السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ليلى إسباس في سلسلة تعلم اللغة العربية بطريقة جذابة. Hi everyone, welcome to my channel Learn Arabic with Leila with an attractive way. So today's lesson is about to make 3 games that we're gonna learn Arabic. اليوم سنقوم بصنع 3 ألعاب تعليمية لكي نتعلم اللغة العربية، وممكن أن نتعلم لغات أخرى أو ما تتعلمونه في المدرسة. These games we can use them not only for Arabic, you can be creative and use them for English, for spelling or for math, anything. So let's start. بسم الله على بركة الله، دائما بسم الله على بركة الله. سنبدأ اللعبة الأولى. هنا عندنا هاد البطاقات، شفتوهم هادو الاندكس كارد. we use them for everything in school, so that's what we're gonna use. So the first one I already took it, so I got these, the blue ones. What I did is, just because this index cards are big for me, I just cut them in half here. And we already saw the letters. Which letter? Who remembers? حرف الباء, حرف التاء and حرف الثاء. So I put these pictures, I colored them because I don't want to use my ink. So you can just, if you don't have the coloring printer, so you can just print them and color them, make them nice. You're gonna stick them to, glue them to the back of the card. So I have this, the door, I have strawberries, and I have the clothes. Let's start it. Okay, let's see who can remember. What's the name of this in Arabic? ما هذه الصورة؟ حسن جدا، إنها تبدأ بحرف التاء. حرف التاء. توتن. 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 See؟ هذا توتن. والآن ستتعلمون هذا. ما هذا؟ حسن جدا. Who said it? Good job. حرف الباء. باب. 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 See, حرف الباء with فتحة. باب. باب. حسن جدا. والآن we have clothes. What are they? ثياب. ثياب. ثي حرف الثاء. 3 dots. ثياب. حرف الباء. The dot at the bottom. Dot at the bottom. حسن جدا. So mama gonna print for you some pictures. You can color them, and after that you're gonna just stick them at the back, and she show you how to write them. And every week learn at least like 5 words, and by the end of the year you're gonna learn a lot. You're gonna master Arabic. All right, stay with me to the next game. اللعبة الثانية. Game number 2. So we're gonna have same thing. These index card right here. I chose the purple. So these I cut them in half. So أخذت هاد البطاقات لون مغاير وقسمتهم على 2. وهنا ماذا فعلت؟ هنا كتبت الكلمات التي نريد تثبيتها عند الأطفال. That's we studied like ثوب. رأينا ثياب. This is ثوب. ثوب. But we wrote like two of them. 2 ناخدو 2 منهم. 2 هنا نقلب على توتن. توتن كتبت توتن مرتين. I wrote توتن مرتين. توتن. باب. باب.
سي بون. بون. حسن جدا. من ينسى يقرأ هذه؟ باتا. 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 كذلك 2. So we're gonna do matching card, right? I think everyone knows matching card. So I'm gonna just have space here. I'm gonna move everything. I'm gonna shuffle this card. You're gonna play with your mom or your sister, your brother, your friend, anyone. Like shuffle here. Oops. I lost them. So then now I'm gonna just put them like this. I'm gonna move everything, I think, to have enough space. Like this. At the back we don't see anything. Let's start. Let's get started. Okay. So I'm gonna just flip the card. سأدير البطاقة إلى وسأقرأ. ماذا تقرؤون؟ توتون. حسن جدا. سأخذ هذه باتا. I lose. خسرت. باتا هنا. Let's start here. Let's do this. This is ثوب. ثوب. باتا. No. I'm gonna move. Choose. I remember باتا هنا. I think this is باتا. حسن جدا. ناخذهم. Now let's do this. باب. Did I see باب here? I don't know if I can remember. No, توتون. Oh. Let's do this. باب and باب. باب until the end. We're gonna do turn because I'm by myself, but you're doing with your mom or your dad. If your brother or sister knows to read. توتون. I think this is توتون. Yes, I got it. And now this is the end. ثوب. And with this you're gonna learn, you're gonna play, have fun, and whenever you flip the card you need to read it out loud. So you're gonna master your reading in Arabic. كلما قلبتوا البطاقة غادي ستقرؤون القراءة وهكذا. هذه اللعبة تستعمل ليست فقط في العربية ولكن في الإنجليزية، في الإسبانية، في الرياضيات، في أي حاجة، حتى في القرآن. بقوا معايا حتى الآخر، مازال واحد الجيم آخر. اللعبة الثالثة game number 3. So I got these but I cut them in 3. Like 3. So what I'm gonna do, so this is 3. I'm gonna write the word that I know, like my mama are gonna write them for me. For example, because we just learned babun, but you can cut them first or not, but just like this, babun. See? Each letter separately. Like babun here and here. I will have توتون for example. هنا سأكتب توتون. سأكتب توتون. توتون ضمتان. توتون نقطتان حيث في الأخير هنا ضمتان مع ضمة. توتون والمد بالواو. توتون. هنا بون مد بالألف. هنا عندنا المد بالواو.
moms, if you teach your kids, always review what you have before. Okay, now we're gonna shovel them. So shovel, shovel, shovel. الآن الأولاد هما اللي غادي يبداو يخزموا، تخليهم هنا باينين هكذا، وخصهم يكملوا يصاوبوا كلمات. ناخذ الولد. So mom, just shovel them, let them hear, then your kid will get the card and he will make some word. So باب. Yes, this is ba. This is, should I say باتو? No, this is في أول كلمة. لا يمكن أن تكون في باتون. I don't understand باتون, but باب. Yeah, I made a word. So باب. حسن جدا. Now, this is في الوسط. لا يمكن أن تكون في الأول. هذه لا يمكن أن تكون في الآخر. توتون. This, I'm going to just write this like this, so it will be توتون. See, it's a game. At the same time, it's learning. What do you think? That's a good games. That's the kids can learn many things from these. هذه الألعاب هي ألعاب تعليمية، منها الأطفال ما يبقوش في الكمبيوتر، ومنها أنهم كيتعلموا شي حاجة مفيدة لهم. نشكركم على المتابعة ديالكم وعلى الاشتراك في القناة وعلى التتبع ديالكم والثقة ديالكم اللي وضعتوا فيا أنكم تخليوا وليداتكم يتبعوا هذه القناة، ونتمنى أنها تعم عليهم بالخير وبأنهم يتعلموا ويحبوا هذه اللغة لأنها لغة القرآن. السلام عليكم.